KWAW, Saipan's Pinoy Radio. Here, give it to me. 100.3 Magic. Half a day, buenas, dan saludo para todos si Mani Kungu. Winigi Puraman Mariana Sagupa, and Sablan US Stefanielos ginin oran alas 9, gagan, stay oran alas 11. Undang kululu na kulu para todos samzo ni Mani Kungu, winigi 100.3 FAMA. Rito tumbo Stefanielos giyon senmit na kapasidad elektrisidad gayri. Zaumadod gana, papa tinian zan luta, zan lokwi para siya maniluta gwenaw gi Island Guam. Spesyal na kulo para todo si maniku sa Honolulu, California, Oregon, Washington, Kilin, Texas, Idaho, Florida, Virginia, South Carolina, zan gi todo itano, spesyal na kulo para todo do samzo. Pago na dia Oktubre dia 10, 2020, después de mapanyagon Jesu Cristo. Zay trongkun bofring na parata kalangit pago na sabalo, bati ka pen mizo pago panelos, na van mafnut ikatsunis mizo, na paranyayon na zay buskader pago na ugan sabalo, that fanhita gwini na programa, talis kukutig ni siya asuntun sosyal, ekonomiya, politika, zan imastag kilo apanyelo siya asuntun kultura, zan lingwahita, sa gininaw siyempre na para tasoda futuro, para tududusit, zan para ato siya iman mamamayla na henerasyon. Pues bago na dia panielos, malatanoy undang kululu na saludo para isigenti siya na humuhugui iprogramata, pinili na Diabetes Prevention Foundation si Zeus Masi, Embas Enterprises si Zeus Masi, Taber Foundation, DylanTaber.com, thank you Dylan, Anonymous Donor, na muna na futsay programatan sabalo si Zeus Masi. Bravo Lokwi, malatanoy Bravo time check at 9:08. Ikumit siyang tinamot dyan hinemlo. I-Bravo Pharmacy dyan sentron maulik na hinemlo. Pronto dyan listo na servisyon amot para hinemlo. Agang watugi 233 amot 233-2668. Email is over prescription di bravomeds@gmail.com. Mabababa ginin lunes esta viernes. Ginin ioran alas 9 gegan, esta oran alas 6 ipupoy. Sabalo, ginin ioran alas 9 gegan, esta oran alauna gitaluan talo. Agang wato gi 233 amo 233-2668. All right. Bravo Pharmacy and Wellness Center mga manmalefa. Adunay para in Chile iamot mizo. Talo 909 Bravo Pharmacy and Wellness Center. Kumakatsu mo na programata ti siya man malefait na Asin Fish Market San Vicente, manggagigwi siya iman mangi na amot san ogan, san amot san taluani, o nabay na zangin taftafaw, sinyong soda ato siya man mangi nagwiha, ginin gwili, lagwa sa gamilon saksak sa moneti hiting, dan tatungo ha, nagwaha siyempre matanhokon, mga man malefa. Garapan Farmers Market na punsuda ato siya man fresco na kinini o sino kiniset sa nilanso,
bisita wato si Paula si Leroy then check ato siya man mangi na gulay waha siya man mapapata no man mangi siya lokwi na pastry ginin i gadbo na isang luta dan ato lokwi siya man maprodudo siya gwinigi islata sa ipan pues bisita wato i Garapan Farmers Market. Langin pumbiyahe papa luta pumpaseo papa mga malefa natin sa aga Gicoro Garden Rota Hotel gaya gikanton Tasi. Anpuingi Zamati o sino malinaw itasi sinya uli iislan Guahaham. Us mga man malefa. Bago lang yung problema mo na karita mo ito niya air conditioning i-ace air conditioning na ponsoda gaya giha ikanton o sino gitatin i tarusu. Check si Aimee sa ngayon na guwaw-huhaw, mo refer na guwato. Ace Air Conditioning Garapan. Alright? Pues mala, sa guwagwin ni siya, espesyal na kulo. Doon sa ditalang no sisti kulo para todo sa ato siya sumilele, bra. Gioran alas 10 pago para tapanita zan ibisitata, espesyal na bisitata. Honorably as delegate Gregorio Kilili C Sablan para tapan adingan siya nito siya na asistimento man mafat tumagi gidin i US Congress mano na man titsinglong jan taymano esti siya i esta mapasa talo esti nuevo na i number 2 na CARES Act da mano bueno ka para ta ufat tumagi stimulus inigi siya i dahululo da tali siyempre tumaymano no zangin mapasa gis sanhilo nagumagi Senate dan afin magi si President Trump dan hapa siya otro siya na sistemento gini i Kongreso ng Amerika na maaturisa maaturisa para tapan maazuda o sa nigi i-ora na alas 10 si Delegate Kilili tatungo esta nagwaha siya lokwe no asistimento gituton niya estilo tanoy pinasensya tagwaha lopi siya na taw-tawta sa pauguti maresisibi i dunya puwa tanay dididi pinasensya para ato siya i manazuzo da gweno gi Department of Labor si Zus Masi takumprendia gwaha siya bulanga esta man huzum logwazi chitsinglong pues importante lopi na ato ti manresisibi o matsek hulo sa sempre pronto isibisyo ginin i sekretarya si Secretary Vicky Benaventes and ato siya si David Ataw and ito siya yung manggaygi ihulo sa man matsutsu para ipubliko ino siya si Zus Masi naging wagwaha tsitsinglong siyempre no siya man mazuday imanawtawta lumala afanelo sa gwa siya kulo para talang nusuzong para si former Congressman Ike Dimapon special na kulo para hogo si Joaquin Lizama, special na kulo. Marvin De Leon Guerrero, special na birthday kulo para hogulo kay Justin Manglonia, Gwenawgi is na luta, special na kulo. Margarita Adzuzu, special na kulo para hogo. Si Lou Manglonia, Gwenawgi sa Guam, special na kulo Lou. Esther Muni Camacho, special na kulo para hogulo kay. Si Patrick Cabrera, special na kulo. Si Frank Iglesias, Gita America, special na kulo ko, ginitodo do si familia, si Remy Camacho Ripeki, special na kulo para hogo, Remy. Si Abelina Singh Cabrera, special na kulo. Para si Ping, Buenaw Gislan Gohan, si Joe Benavente, special na kulo. Dan para azo siya lokwi grupon SCAT, na man huhuigo kan poingis dayan si V si Zus Masi na buniton scat magay akumbida zugi paingi thank you si Jimmy si Mary Jane si Lynn si Ben ni special na entertainer si Dave si Zus Masi bala data pansigi mo nagwini sa stigi siya gua siya asumto para talangnos gua halokwi zaw na ta tisa dita tutuhon esti ihap para ta diskuti pa og na sabalo no mga man malefa na imamamayla na matis para matutuhon esta eleksyon early votes
Pues tanay saludo para todos i kandidato naman malalago parewa gipisig ginin i konsehilyo i para kongreso, para senador, gituloy isla tananay yung daong kululo na saludo para todos samzo sa todos magayad i umufresin maisa siya para fan malogo waha mauling intensyon niya. Wana ba na mandos gunit gi tita kumprendi hafa kabalis magayad hafa imagang 17 publiko. Pues tasasanga na gi programata na hafa 17 publiko sa kuna ba na humuzong umalong yung talanga, humuzong gi otro na talanga. Pues debi siya faisin that sangan huzong kosaki ihatsi kuni maganzi ginin i taw-tawta para representa parewa ginin i konsehilyo, i kongreso, senador, para utsuli seryoso na no manda ginin i publiko za utsogwi i dipursi pa utsogwi sa gonna be na hatani nyayhun hit i za tita kumprendi hafe no kau para ta ajuday familia ahi tinigi 17 publiko ulaw hafa nay kau para ta patidata ha para ta ajuda za mungay otro ahi tinigi 17 publiko kau para ta interesta ha hita lamun hita ahi tienaw 17 publiko sige na muna ta lang nusuzong hulaw hafa na 17 publiko. 17 publiko ang fanilos importante para siya i haji parofan maganzi na zanggin hagu maganzi importante na un representa i interes i manaw tao mo enigi sa hululo zanggin i presinga na mabubutaw was did answerable watu gizo mo presing ahi ti para interes i grupo mo gi patinamo o sino para i mismo lamon mo ha na responsable haw para i direktamente itaw-taw mo za unsogwi hafa debi unsogwi za una fan manunungo i manaw-taw mo hafa bidada mo hindi transparency ti paron nana ti para lamon mo ha za paron foxy taxpayer okay pues hindi enaw na tasigi mo na sa esta para matutuhon eleksyon otro semana martes za zanggin sige mo na za ti matsogwi po sempe ti unsogwi di po si hafa ginagagaw kumo 17 publiko ha. Pues na eleksyon ideo debi tawtaw gay ideo para muna sa hafa sa tempon hailas na manggaygit. Nay para una guahat sotso ideo siya de para ma-introduce o famalay para watsotso za oportunidad para manaw tawta zangin taza pustaza business mo para un representay publiko sa estigi ako manisisita manggaygihit wini na staw i gaygista kanda man mamagmus i manaw tawta o sinigi ni manggaygit eleksyon para na maulik ikinalamting fundo gi parewa para kinanga muna i formalidad na si bisyo gi publiko i formalidad na fondo para i retiraw siya i format na fondo para udinagwa sa lapi para i CUC, CHCC i famagonta i juvenile i youth services i manamkota este na eleksyon ideo pues na semana o sino otro semana para matutunan wahag mini tres manhalong na advertisement para siya i kandidato ni man malalago za para azo siya i man malago loki mana fanhujong winigi redyuta antes di facto si November dia 3 za masya hafa kulod mo hafa patidamo hafa hiningge mo za malago para tanapan manungo i manaw tawta agang zo di 2874536 da tatsogi izomo commercial winigi review pa. Mga man masa ni sa izota sa debit na apan manunggo ay manaw tawta hafa para tatsogi zangkin para ta servisiya winigi oficinan publiko como segmentin publiko. Po si pinini na mala sa belang sa Steve Uzum. Stigi uno na
kandidato mananagugi precinct 1. My name is Vincent Seman Audan and my wife is Rosalie Antonero Audan. My father is Jesus Telahi Audan, better known as Jesus Kobli. My mother is Pravina Cabrera Seman and my stepmother is Eve Garong Audan. I am an independent candidate for the House of Representatives for Precinct 1. I am humbly asking for your vote of confidence this upcoming 2020 midterm election. I believe the first order of business is to reform our Northern Marianas territory income tax to suit our current situation and create a local self-sustaining economy that is not at the mercy of outside forces beyond our control. Second order of business is to introduce renewable energy technology that will reduce the cost of electricity and one day make the CNMI energy independent. This act is paid for by the committee to elect Vincent Seminole Dunn for House of Representatives Precinct 1, Lorgan Lisama, Treasurer. Alright, unun na kabazero Vincent Audan, unun na kabazero di precinct 1 si Jesus Mase. Nay un fataho huzung un fresin mamay sahaw Vincent. Sige, isigente na kabazero si Silina Babauta. My name is Ashley Gregorio Kilili C. I am the proud owner of Full Money Crowd and Free Insight Pack. We all know that our small community is facing very difficult challenges. Our economy is in dire straits, our way of life is threatened by pollution and climate change. And I realize that things won't get any better unless we do something about it, all together. To build a better future, we need strong and competent leadership. We need people that we can trust, people who actually care about the future of the CNMI. Soon there will be elections, and now it is the time for our generation to raise their voice and vote to elect new leadership. That is why I'm so proud to endorse Selena Babauta for Precinct 1. With her background in criminal justice, she'll create an environment where the rule of law prevails. If you're like me, care about the future of our community, do the right thing, and vote number 7 on the ballot on November 3rd. And that's my birthday. Paid for by the committee to elect Selena Roberto Babauta, Janelle Pangilinan, Treasurer. All right, bonito mo guys. Hafade Buenas. My name is Glenn H. Manglonia, a candidate for the House of Representatives in Precinct 1. I pledge that if elected on November 3rd, 2020, I will introduce the following revenue-generating measures to fund the retirees' 25% pension, CHCC, CUC, public school system, and for other public debts. A bill for an act to amend Public Law 18-56, the exclusive gaming license within the Commonwealth, and to authorize the creation of the CNMI's Casino Corporation that will be owned by the people of the Commonwealth who are 18 years of age and who are Northern Marianas descent, NMDs, and or U.S. citizens, and for other purposes. A bill for an act to authorize the creation of a public-private partnership corporation that will explore the commercialization of the seafloor massive sulfides, SMS, at the second Marianas Arc, thereby stimulating the marine and ocean science, manufacturing industry, and for other purposes. A bill for an act to authorize the establishment and creation of the CNMI Flag Airline as a public corporation and for other purposes. A bill for an act to authorize and create a public-private development of the Laulau Bay Water Park and Boardwalk, and for other purposes. My name is Glenn H. Manglonia, and I approve this message. Thank you. This ad is paid for by the committee to elect Glenn H. Manglonia for House of Representatives, Precinct 1. Merced M. Sablan, Treasurer. Okay, para ado siya lokwi igwa interes niya mana akan hujung siya i-mensahe mga man malefa na masya hapatidamong hapakulod mo no
Agangzu di 2874536 importante esti na para lang no suzo i mensahe da kosa ki umatungo i manotauta hafan na plano magay para kan matsowi specialmente talo winigi tempun hailas o sinigi 2874536 amonazan ni radio Agangzu or email zu di gmanglonia@gmail.com. Alright, pues mala zatapan sige mo na gwini. Talo izota guest di oran alas 10. Para tafan adingan dyan si Delegate Kilili virtual. Pues mala zatapan si Guasya gwini asunto man masusedi gwini na Sabalu o sino gwini na simana. Uno esti talo i mamamaysin i Imperial Pacific manhunta i lottery commission winia ginigap niya tutungo hapan na manmamamaysin para maribaha papa zata mensyona ha winigi programata na tratus este sa zanggin ginin ituton niya ililing niya na para apasihit zanggin mula ni nahalom niya income para apasi ihapagay tratus fees kana siguro zo na ti ma-preba sti exclusive license. Lo ti ini proposito niya. Ane mamanggi proposo da man mamaysin lisensya para exclusive. Inigi mo na maplanta na parada afanilos maparada si 15 milyon kada sakad. Za para usa pa gwenaw na tinawing kamugan ta kumprendiya nagwahay sti pandemic. Waha typhoon siya, gwa siya lo zanggin bumibisnis sao debit wahay zo na palabra apanilos capital running capital este para gwahan no reserve funds i business para kinadga mo na zanggin gwaha no atsaki i karera mo na usa tutungo pa man maprometi safety bizon haswa bizon este nasa lapit za niti mattu benaut sinya no maimbekti gwini zapos man mamamaysin pa ako na antes dio fan dio aposes ti estaha du para umanoy naza na sige nagaw niya makpi niti sinya hana funaza nesti hotel gwini usdebi este na talalang nus muna na gwaha siya patagaan niya este bula este para Filipino Americano there's a lot of ways to skin the cat isi niya na para na fandimuit este kasi nige no na pwede ha no takonsige este sa bulat sa salan niya este na para tana fan beneficio lo kay manaw ta tiha aposita lui fee na para run stealing niya regulatory at na ino siya kasi nigi asunto ino na hanafan fufuntun imanaw ta gitimpun hailas na tananang gano then nigi napunto di siya na para ugutin totsungit esti o sino hagodin totsungit zanggin magodin totsungit pos tawza balinya este tratus inigay na iza hullo sigun ginin informasyon ni humolong gi programan Mariana Sagupa man manaoy na lottery commission no tempo para umapasi stealing niya community benefit funds lo tisinya mapatsesti para ribaha papa 15 milyon pesos pun esti na pinaisin za importante esti na umaatan esti gipresente pa ako ni manggaygi sa zanggin manoy esti for the next 35 years hagodin totsungit esti peligro niya kasi importante esti na tatsogin dispasyo za pago na gumaygi esti gwini di siya haposip o siya pago mas man-negosyohit ti para tadulalag esti sa daong kulululo esti na investment ni mo tumagi za pues
baba na message para talang nusuzong gi globus zangin tagwigwin iparata suning ngayon hujung nisita tafan matsotso lolokwe debi ugwaha beneficio para manautauta za ni gobernamento tagwini enigi no itatagaan este so enigi iza hululu gwini takumprendi na guahalokwe siya programa man mapatumagi the pudesti siya pandemic parewa gwinigi islata dan Island Guam guahasti no dalalang niya dagin tumaza siya na sistemento sa tana sa Pogo Island Guam maski 50% gihalong ipopulasyon niya ng Island Guam timan matsutsu pasway no takilo na numero gwinigi islata timuhuzong in numero trabia law sigun ginin i 2017 nasakan 11% na taw-taw timan matsutsu law Pogo na mas man problema sa bula man ma-furlough haday na kumahulo kan na sinya guloki matugi 50% timan matsutsu so pusesti na problema zainigi na importante ti para tay mano este ne para ta aligaw di tsalannya na para uwaha kinalamting ekonomiya gwinigi islata para tsotso sa enigi uno na medida i half an puraun midi i kinalamting ekonomiyata i kwanto na taw-taw man matsotso uno eno giza hululu na medida zazangin tayweno na numero i 50% na taw-taw ti man matsutsu pos ti maulik ikinalamting ekonomiya. Alright, pos mala jata pansigi mo nagwini sa panakihalong inistiran hila na nata después na panahon ng Papa gi Island Guam na si Peter za tananggay pumalo ta sa panhalong gi virtual na espesyal na bisitata si Delegate Kilili gi Programan Mariana sa Gupa si Zeus Masi talo para turo do santo ni Mani Kugo para hamzo winigi programan Mariana sa Gupa winigi kat po na islata sa ipan tinian tanduta saludo para turo do samzo para aju siya manggay gigi sa Amerika gi streaming si Zeus Masi text i lumigo question sa gingwa time tanawalong gi as Delegate Kilili 670-287-4536 all right. Buenas. Gualokesta Manggay Joe Borja, Corina Magofnya, saludo paramzo. All right, pus bala. That nakihalom si inistilan hila na nota si John De Rosario Jr. Sustenian do talo winigi 100.3 FAM. Alright, malaksa padiados na holong si Peter sa tananggan niya yun na inistilan nila na nota. Peter, buenas para hogo. Kung sige mo na. Buenas.
inyo dan para todo siya ni manikungog masya man monogwata amso pwede man maulik amso pwede man software amso hukka tatogwi sumuna STE napafana susesedi pago na tempo ki masya monogwata ki butano no kalau gimagay do sana nito para may aulukan lukwit na guaha 5 Glen na nasyon ni tawda dunya COVID case, tawda dunya COVID death. Oh my goodness. Margay kita siya. Mano ba to? Mangay kya, todo giuri data. Palau, no? Todo dos. Palau, Nauru, FSM, Abadi, Marshall Islands, RMI, Republic of the Marshall Islands. Tapago Tanzai, no? Yeah, if in English, can you imagine? Then ginhita, no? Gan magay. Sige na sasangan no ko na pula gini magi. Masasangan agradeci apa federal pitaninya do tusit majujuda di mananaya no apa tu medical system, medical equipment dan protective equipment, right? Pues leko kenailo haji no muna taginiat. Tagiji peron agradeci tahu ni sumatpaw sa matmusaw kaya ng swimming pool. Lo bidal mismo sumod ni kawalon. Yeah, pues no kada hasuto na siya isinuta gi uritata mangay fuerza sa kita manay fuerza. Pues tayo gini apa numero siya gini kita Guam. Esta ka na transmit na taw confirm positive 2,989 58 na matay. Then pagkukuha na momento 55 magagigis ko ta katotsi magagigiyalong ICU. Then papazuno makikibaba sa kwa gini magi otro na lugar fuera di hospital maagang skilled nursing unit makikibaba zu para usa na fasilidad para COVID isolation sa dos na hospital gini magi kita Guam Regional Medical City GRMC then Guam Memorial Hospital designa uno pero taula todo y COVID es una hospital y Guam Memorial Hospital pues el GRMC di non-COVID na hospital masipara na ang kita kaso masota na guahan no COVID itaw manahanaw bato no Guam Memorial Hospital pues y otro na asunto talo estinaogan guahan no mababa un eskwela gini magi para matsogu ibota eleksyon. Gini magi madipidi tres na division di Southern, Central, and di North. Definin na matsogu papa i Sengsung Maleso pues imapos na semana na Sablo matsogu ko gi George Washington High School. Pues bago na ogan Billy Guerrero no kinimagi kita Zico Northern pues sisiga no kui walk-in voting drive-through and walk-in voting to the Guam Election Commission papa kita hagatnya penan diyakinsin na po manapare so this the September 30th na matutunan early voting para estimagi kita Guam para manakike para si para dadnya todo montau to ja umatitiri ya i voters sina manhanaw no this September 30th dan kung todo lo kwezi tres
sangan ni Papa Malesu waktu no mengilau pues estihulu no Chico tres na special election no Early votes. is early voting Okay. waktu di eskwela pues magay tahu marahana mengkoputa sa masyati estinasakan para gobierno so estinasakan para mayor siya sa 4 anos si mayor Pinimoni dan kung todo delegado para Congress in America I-Senate ganaw no 2 years no? yes Okay, the legislature alright, okay. got 2 years cada 2 meses 2 sakan yeah pues No, guame fay sino Peter no tunga na guasyan no federal assistance man mafatu watu no gwenaw gi para manaw ta gwenaw gi sa ngom lo estili ya matching requirement no mamimita government of Guam matching requirement gi federal no funding mananangga sa apa tu FEMA manatumo Guam na sinya ajuda di matching para Guam. Okay. Lo sa pues tiba desisyon juga ko Guam pero apasi pat pemenangga di salapi in FEMA. Lo it percentage 25% di in the state government no para subsidy uzum no para na Unggan lo kinalala ko na sinya maata na stiko liko na lo sinya pinampizo ni FEMA. All right. Okay, FEMA fundings no. Yeah, pues FEMA pumalopo pues tada para ulagos government ako. All right. Pues molig no izotan guest pago gi 10 sepi in about 15 minutes so malum si Delegate Kilili. Gengwa mo time gaya link get mo email. You can join us. All right. Pues esta si Zeus Mose. We'll see you soon. Okay, sir. Thank you, Peter. Si Lutay gwenaw gigat po na Island Guam. Peter Santos, biya man alit sa live loki si Peter. Binigi Mariana Sagupa Facebook, Mariana Sagupa Show, YouTube, zan streaming, gi TuneIn Radio. Wala natapan sige mo na gwini. Tali si Luta Zander Osorio Jr. ko listo sa pitanalong naging listo. In the meantime, Fernando Papa Luta, después si Antonio Americano, pero huzong pa si Isidoro, gualoki no at sa kinya si Luta, dahil na tanawalom si Delegate Kilili, at ang ginumalom gi Virtual Studio. All right, mana jata panahon na Papa gigatbo na Island Luta, si Luta si Guelo Tem. Buenas, Guelo Tem. Buenas lain galawen habat to mamulik ko Maulik todo waha izomo link para virtual studio di 10 o'clock ang malago maulum loke
No, anyway, mala sa Tatsuya, always on report. Kung sige mo na welutem. Okay, no talo away no galuglen dan Jesus Mosi. May tuwa pa di siya talo gaji ini islan uslan na toko anay para uslan mas pangasiram lo gyapon natibo. Os kirim pa ko kipag na diyan no kinapos na tatlo komisyon na por mango law antes de sige mo na. Ngayon pang kanser na by Azush Loki mautaw tanay. May manay giluta. Dan parewa Loki imamalangut na manay mo parewa islan saipan o sino tinian ang manggaji ki otro lugar. No, itinazor para siya na pwedihan mo upan safo mona sa panhumlo sadik sa no di lazi sa gaji ki otro lugar ki pandam na lang. Osno pero din ki paano na diyan no talo gini gap wah, pada tidak talo imangu na presentron ko. Tega umuksa no imangu sa begesta mamanek siya kaseta informasyon apa ginaulit Osmo baikstendia na ilustrado di Facebook na pega esta pago kalanta pega na ko na kaposibia skin anay ilustrado dan antes di retrato. Okay. Oto di Facebook na guapo tirat para tinanong sa tideneno. Sa i-flores ini huatan fuera de sesenya na mana sete na. Terus i-fresco na flores no mano siya mana sete dangin bulan pada inengkano siya mana sete para mafatsa sa mol na sustansya problema itaw na kuruna gini kitanda istiskel dangin mo. Wah siya inflammation magpopo ginaraw ta siya man kinajuta. Este matilan necessário no trago de cantuguna negagi. Now, usuda loke sa tejo siya pustagai na mangaji na masuria na magu ruta no apa floresnya. Dagwa loke di agaga dan gua de rosa. Maulika no velote maulika no parezi grano matito. No gua na mga setbi law no taza bantin na huli no matkope law kubekele ko logic logic inflammation no inflammation jangin matuli na tuka banti essentialnya o sino influencia da malomo na uparaw chetus sa inakompapanya mas de parotsadik la nisuka pat sino dang wali sino ya alipo siya mana ditinay da umapati waktu sa kalang bijelingnya dengan iklan beradaga dan para binatang tadi dan diputin no ini unun na klasin no remedio no atan sa dililik na scientific law logic to general dan tidak yang utamuro naik terus naman bigyan na logic with proven logic naik naman na juga deka pala betistropiya na scientific proven anay para sa ipapatutsu. Now, only na question sa no tanggit dapat sa atan dan ihasa sa subinay no kumarin na doon siya kita ng sa Amerika, Europe, China, sa Masuria manggaji Asian na kung bago hospital mo nung mamulik niya sa next niya dumaya dan ihapa na siya bigwini sa tiyanwa mo halok yun na sciences siya na Pues anyway, no hindi porque gimago tipo família de uma pauta. No kalua tatungwa na ingat makat na tempo para malong na. La tempo no kaya ginagawa hospital ng Mauritius. Pues no tafam babet no manhumlo sa no imediko. Zanya malong. Zanya tania. Sa ini customer na. Okay. Ang taga customer na mediko na no siya banti lala to sa dangin humolo mo na sanya mana para positive bisita mana para positive todo ni marisita mo dan pantun na gata todo ni mafunksyon mo ni siya tulungan na ang toda insurance na no energy na pamakat Usno, itu yang importante na manggaya siya iminolip ini tanong tamay pero okay, isang buhan manggaya no siya jurisa. Usno, gilueno ay no giluglen no
Podisti session mentus mo pag-ekonomiya siya baga sa may pasan dili. No, syuta mo Sabi? mo di virtue sa ginumalo loki si Gregorio Kilili mga malifan ni no. Okay, mo na may sa yung bago iba na Okay. na kayo sa lugar na siya po na sa ito pero tati by tati follow me virtue what po ilan like. Okay. Sige, pagus si John no puluda takatso later sagin sinyo malumo sige na sinyo mention no ki ano gagi do ta guest loki na. Okay, wala ulo no malago so para siya tua. Okay, shoot. No, todo si manejo no kita malago anto sa masih pumatyong istiap natibo no vegan no penting siya mataka o mali isti so ko Facebook no account na alay siya mali dag siya lo walong yung WhatsApp para todo si manejo sa buhay siya na siya by video da bena ono on yung WhatsApp na Or siya mali o sino through messenger no provided na no siya gusto na ano na invite sa algorithm matuwa na bakit I recognize probably ang intake yung ilistan ito kumami ko para pa na good. makakat uli o si Manego ang malato ko informasyon na siya mataka do yung WhatsApp o sino i-messenger. Okay, está. Siya matutun invite ini Facebook. Ustano siya patuloy ng kulas si Jesus Christ para turis si Manego dan hawalay no welugwen. Ako loki ka welotin Jesus Mosi na pambravo Isas Marianas. dan para ako loki. Si Zeus Mosi mga malifan ay zooming. All right, si Zeus Mosi sa start ko may si Luta si John De Rosario Jr. at Tatsulia no live August John di Mariana Sagupa talk show shows and streaming binigi YouTube. Buenas nyaw kung sige mo na no unungo ka. Ungan, no, All right. ako nungu ko, no, Yan, klaro. claro, okay. Dispensa sa really tatugin ni Facebook na yun, ko ay, inam ko itaw ko sa na. Sa tibad ba no. Anyway, no, dosa sinasunto ni ko lang na damanan yun na soku unos si COVID-19 na. Aha. So, no, dasa seryosos din no, sa pipino na siya no na. Tinatayo, ilaling niya na ang sinawla ko go fish. Umalumi mo kiniko sa na sa husum dyan na mawalago ng ilo. Ano sige mo na makpa, di malasaw. Da kasi mas man na masibinin na channel di manamku. Anista 75 kana makat no kana di malasan eh. Sige mo na no utility projection ni para shortfall gi budget ne 93 million ni malangus gi rosimana malafan. Uno sina pagkainor ne sa dongkulo sina kantida nangin tuha matalo na $250 million di budget di Marianas ki sakkan ne pas nasuha 93 after sa Sablan ne dan hafa na plano para guahan ni para hafa sa pan makubre mana mafuna mana tatati ne seryoso sa kontra linala tautos ne linala tautos sa gune. Ingat. Di edukasyon, hinemlu dan todo. Kasi may do sa suntulan na gaya na. No, is it na amod ni breaking news na alagnos ni President Trump waha amod anak sipin no para ni na gasgas si donya no gupes niya na ana ni na si COVID sa liling niya na para mana available ano para manamko nino titungo parangayan ko istinames pa Dr. Mes na lo obvious na susuli amot iti
Steroid este siguro no uso na abot Wala na niya run or something. Kalan ma-mix din no tagi ang mabaki. Muli ka na nagkasita na luwi siya muli na manggagin na. Manggagin gini hujing kita Pasifiko ngayon mo gina no. Gan maganda. Dangin pero available. Dadaling niya para debate para manomko. Tutungo apa na idat para hulo kau 55 apa na manuno zona definition lo linya debate nesti para pan manoy. Pues pwede no bisguiza no manoy no tutungo ko man available no gi average na tauto ne. Yeah, right. Pwede agon sa na pasensya nila dito sinawlakawan no the medgun dan chadik at salapin yun Dangin gua malongo within 30 feet jalan waktu so kawa. No area na nga chani malum ko festival pas laksa himutumi afananan bronchios na din malalagwi mangilo. Kusna ja hukum na todo no. Ulay ako sa okay, pun nangan tanangga si delegate jan pamaisinan malago no questions sa taman no malum gi studio. Okay. Kasi pero ya gini gi no screen. Okay. All right. Kita si sorry yo. Kalau si Jus masih nya saga no. Sampai tanaw lumo talo. Okay, no medras tananangga tatsagi mo na kialom si Senator Singh pwede umalom si Senator Singh ginin i-virtue that sudya loki report no mala tatsulis ti buenas Chelo. Good morning, Glenn. Good morning Lokwi Parogo. Currently for going to see Dr. Delegate. In about maybe 5 minutes. Okay, como mahalaga to sina no by the question pa Washington representative. Okay, all right. We'll have a Tanagwano public question from the public. Glenn. Yes. Clearly, Chuchili Mangi Hasta Garagata, but we have to follow the rules of law. Okay. Mga mapasa kumiti mo na ipubliko sa mga sitpi para nila lapin. No, Glenn. Okay. Ano halun sa kumitos kumagagi Dr. Delegate Kilili Jesus Masi, Bravo Delegate, and thank you very much. I will love you, clearly will love you. Okay, si Zeus Mose. Tanay time manoza ni Pano, mamay question, noya lokwi i-publiko, masya 1 minuto. Lopan mamay questions ani Dr. Honorable Delegate Kilili, iti utsogo. Senator Singh, zanging gaygyo gi Virtue Studio, Holland, na punaza nila na part. Usino para no malago gi landlines ya loke no. Pues medyo tananga si Delegate Kilili mala data na open na sunido talo para tulus adu siya iwa interes niya. Siya loke man sauno hamzu binigi programan Mariana Sagupa bunga man masa por favor importante sti. Tasasanga na huzong binigi programata na masya hak politika mo. Importante na matungo ni tao-tao hak loke para unsogwi. Ito na advertisement italangnos para ado siya nakabazero iman malalago. No importante nata konsigi mo na sa imamamayla na matis para matutun early voting. Pues bunga man malepa ni now. Wala tanong pa na stay that is points di ko malum si Delegate Kilili tana pronto stay sa itempo kadada para pa ako na sabalo sustain do talogi 100.3 saludo para idota Pano Lope Frank Umakane si Peter Santos Empio malum kaya na statambay Steven Hila na nauta ya Turidad John De Rosario Jr. Tananangga si Senator Singh no halong Lope para azo siya imanggay gigi Mariana Sagupa Facebook panmamatinas comment gi chat
Zata drag watu gi screen na isinya itano mali lopi hapa kuntus mimizo. All right. Okay, mientras tanananga si Delegate Kilili, tanawala mesti Chiluta. Buenas, Celo. Hey, good morning. Morning, morning. Wala may paisis si Mr. Kilili lo, parang timahon na. O, tribiyat yung malum, nung gigo nung malum, simpi nung muka, monitor, simpi tababa para ipubliko, okay? Yeah, mas sa sangani ng kila para sila dito mo boto na sa kulang kami sa Panginoon. Okay, alright. Está si Zeus Mose. Está si Zeus Mose. Okay. Alright, sige está si Delegate Kilili ng nakialong gini. Kan roh tutua gini zata ti dotan no system ti Alright, sige pagutan alum si Delegate Kilili. Buenas, Delegate Kilili. Hi, buenas. Good morning, Uncle Glenn, Mr. Manglonia. Good morning. Si Jesus Mose por oportunidade convida para a sanita conversação para alguém. Se tu after manu si programa mo tu nga naman manunilio questiona siya pag ininido mo audience. Dangin man malagwam zo be tinenena be lista siya afa siya o tungo na takfina gi hinasun ni tauta gini na tempun tongklo na sinasaga. Pues gini nedzu ni ta un panuli question of hago sa hago host hago decide. May saludaw no delegate sa bulas siya no bidata mo gi opisina'n publiko di Washington gini donc the residento gini di Barota udan man mapatuwa ha ano question ko din no wala ba daw audio gini kung baba sisidi ko na question ano Peter Santos Gregorio Kilili C. Good morning, Mr. Santos. Okay, pues, Buenas, señor. Okay, pues benar si Delegate Kilili no tutun mo na na uso no siya man uso sa steel but sa lapis nahulog ko yung delegate man kita binigay sa katan na isas Marianas Biscuit no specific kung at tinanaw sa mga spot matching requirement no ako siya na mamamay na ganun ni ato na minzo ng CCB no gi opisina ng Kongreso ato organization siya. Okay, good morning. Si Jesus Mose no steno esta gi alatsa esta
manggagi aming i-house, i-Democrats i-house the coronavirus number 7, legislation number 7. Lo presente esta impasa talo i most recent na pandemic relief act tawagan no galomeno na akto guaha bilyon 1 billion para i Commonwealth government the STG no guaha loki talo additional round of $1,200 taxpayer rebates. We just say tawagan stimulus. Continua talo i $945 weekly unemployment extended through January of 2021. Sa tadilya na gagagyan mege tadilya nagadongkulo necesidad para mas ajudo para itauto dan di familia siya. I turista tatunga na tiufan moktu tofti anytime soon. Tourists are not returning back to the Marianas anytime soon. Manmotsum hotels, manmotsum restaurants, eskwela, ti mabababa, terapia, imimigay niya face-to-face instructions. Unfortunately, this week, Presidente, he said he was ending negotiations. Finena na malaguzo na let's pray that the president gets better from coronavirus, from contracting the virus. Medical experts have said that the disease leaves some people with brain fog, and the president it's been made public that he's taking steroids, and which can have negative psychological effects. And you can even see some of his Republican colleagues starting to distance themselves from Mr. Trump. The president thinks because the stock market is the most important thing, and wealthy people with stocks are doing great. But the average na familia Maranas, they're not living on stock options. Mom or dad lost their job. They're living on savings if they still have savings. And maybe they even lost their health insurance. The kids are, like I said, out of school or at home taking virtual classes at home, and the president and his friends are probably doing great financially. Though the average people, the people I work for, you need help. So the Democrats passed the relief bill on October 3rd, the latest bill we had, and let's hope that our Republican colleagues will come back to the negotiating table. So what's in that updated Heroes Act, I would say? Again, like I said, $1.02 billion for the Commonwealth government operations. That is 10 times more than the fiscal year 21 budget the governor signed just last week. And broken down per capita, that is $19,699, just about per person in the Northern Marianas. I don't like to do comparisons because but by comparison, for example, our families, our friends, our neighbors down in Guam will get $6,980 per person. So we get about 3 times more per capita than our closest neighbor, Guam. I hope we could raise the money for Guam so that they also get almost 20,000 per capita. Plus, the bill includes, and I made sure this happened, that Saipan, Rota, Tinian, and the Northern Islands, the municipalities would have to share some money. Unfortunately, I was only able to get $14 million, but still there would be money going directly to the different municipalities, so they don't have to wait for the governor to give them money handout, because the governor will and should give the municipalities money. Unfortunately, the president has also been against helping state and territory governments make up for lost revenue. No help, he says, because they are badly managed. And if, as he claims he does weekly, I ask Governor Torres to please, in his next phone conversation with the president, please ask him to consider if iminasapi di tauta that they are experiencing from this pandemic.
There's $14 million more for food aid. Let me explain a little bit about this unfortunate situation we're at for those who receive food aid. So Governor Torres wrote me on August 26th and said they give me $11 million immediately or I will cut families from NAP. Thank you, Governor, for the heads up. I really appreciate that. And so I spoke to Speaker Pelosi last Sunday, and we were able to add the Marianas to pandemic EBT, which the president signed into law on October 1st. That gives the governor 12 to $16 million to work with right now. We also put another $14 million for the Marianas food aid in the HEROES Act. There is in the continuing resolution, the annual block grant of $12.4 million for food aid. And as FNS, the Food and Nutrition Services, informed me, there is a carryover of fiscal year 2020 funds of over $11 million for fiscal year 2021. This put together, makes almost $50 million available for food aid when the governor only asked me for 11 million. So, Governor, please, I hope you find it in your heart to restore the benefits so families do not suffer from hunger, so that children will have food at home. Additionally, there's $160 million more for Mariana schools. And everyone knows education is my number one priority in Congress. And over the last 12 years in Congress, I worked my way up to be chairman of the subcommittee responsible for K-12 education nationwide. That's from kindergarten to 12th grade. And so we put $28 million from Mariana schools in the CARES Act last March. That ended teacher furloughs and paid the teachers their back wages. It paid for computers and Wi-Fi so students could work remotely. The HEROES Act provides even more money for teacher and staff pay, distance learning technology, sanitation of schools, which is very important because the president has ordered FEMA to not pay for the cost of PPEs that go to schools. More money for busing, $25 million for Marianas and other insular area school repairs, particularly ventilation systems for this pandemic, because the systems need to filter out and circulate the air in the classrooms. Moreover, there's a $20 million for Northern Marianas College, and we continued the suspension of student loan payments. That is extended through September 2021. For businesses, there's more PPE. The original Paycheck Protection Program in the CARES Act in March provided $38 million to Mariana small businesses and nonprofits to keep paying workers. The updated HEROES Act, which we just passed, extends PPE so they can get a second forgivable loan because businesses still are having a hard time. Again, we continue the 600 FPUC, the federal pandemic unemployment compensation. We extended that through January. The updated HEROES Act, extends that to January 2021. And those workers who do not use all of their 39 weeks of pandemic unemployment assistance by the end of the year could also continue that through January. CW workers will qualify. At my request, CW workers are eligible for the combined $945 in weekly PUA and FPUC, just like anyone else in the Marianas. The Congress Original Intent in the CARES Act, as chairman of the committee, Richard Neal, Richie, has said, but the Trump administration ignored the intention of the bill and said no. So giving CW's PUA pumps millions into the Marianas economy. These people buy goods at the stores, they pay rent, they pay taxes, and where we desperately need the revenue. There is another $1,200 recovery rebate. Again, this is what we call the stimulus. $2,400 for joint tax filers. $500 per dependent children will continue, and this is expanded to now include adult dependents than children who are students
up to age 24. So from the 17 years, now if you're in school and still depend on your parents, so up to age 24, you get $500. And the US pays earned income tax credit. This is Guam has this program. I have started to get the federal government to pay for EITC here since 2015 when I introduced HR 4309. Of course, the cost to the federal taxpayer is huge because it's not just for us; it's also for Puerto Rico, American Samoa, the U.S. Virgin Islands, and Guam. And as we can see, the the cost to the treasury can be huge. So, but taxpayers use EITC to pay their Commonwealth income tax or get a cash refund. You have to be working to be eligible for EITC. And Delegate, so, yes. let me interject a little because we have panel here to ask question. Before Okay. I'm to- almost done, Uncle Glenn, and then I'll answer questions. I'm almost done. May I? Go ahead. Thank you. So, because the child tax credit is fully refundable. So, but even those families, for example, that lost their jobs and income in the pandemic can benefit from the child tax credit. This is very, very important. So you have to be a taxpayer to be eligible for child tax credit. So we're making sure that if you don't have any income to report, you still benefit from child tax. The federal government covers 75% of the cost of the Mariana CITC and 100% of the child tax credit. Treatment vaccine costs are covered. In the event that a vaccine is developed and approved and distribution starts, the HEROES Act makes sure that no one will have a payout of pocket for COVID-19 treatment or a vaccine. And this includes people on Medicare and Medicaid and those with private employment-based group health plans. So when there is a vaccine, most people will get it for free. And of course, CHCC will continue to get financial help for testing and contact tracing to and for distributing a vaccine. And for my last point here, Glenn, let me please say this. The Medicaid FMAP. So I was able to get 120 million for 2 years of Medicaid for the Marianas when we were going to last run out on October 1st of last year. So I got so we dodged the bullet when I got that additional 120 million for Medicaid for fiscal year 20 and 21 and another 36 million in the Disaster Recovery Act. We fought that Medicaid money. CHC says the hospital will close. And we were successful in lowering the match, which is so hard for our government to afford. From 50-50 when you first elected me in 2008, then we went to 55 federal, 45 local 2 years later, then down to now 17% in the fiscal year 20 appropriation passed last December, down to 10.8% in the Family First Coronavirus Act enacted in February, and now down to 5%, 95% federal, 5% local in the HEROES Act the Democrats just passed this month. This pandemic is far from over. People are hurting. People need more help. The HEROES Act passed the House, and the president has walked away from negotiations. But I have to believe eventually he'll come back and negotiate a package. So that's the bullet points I have, and I'll take questions. If I may. Thank you so much, Delegate Kilili. Before I turn over to the panel, very quickly, do you see this passing? Do you see the president signing off on this before election? I believe that it's something will eventually pass. Something will eventually pass Congress. The House already passed it. The House has passed 2 bills that the Senate has walked away from. Of course, there's politics involved. There's policies involved. But and so even if the president and the Senate doesn't pass it, look, I also tend to believe don't no guarantee 100%, but that the next administration will be a Biden administration, and that there's a good chance that the Senate will flip Democrats.
That in January gives us everything we need to pass something, a robust bill that covers a wide range of the needs, not just the range where only the very rich get to benefit, and the like the president, and we agree with him, the airlines, and those kind of things. Okay, very good. Before I turn over to our local panel, let me give an opportunity to Peter from Guam. Peter, go ahead and ask your first question, and then we'll go to the delegate, then we'll go back to Frank, and then Josh. Okay, go ahead. Buenas Sainaw. Sina ba alog Sainaw sa Sinanaw biya no hagan Tun Antonio Sablan. Sumelo dyan si Tun Gundo Sablan, Sinanaw biya. Pues manita na Sablan. Salan ka daw Pues na Sablan ito. Sign na ho, Pues, Mr. Santos. Sign na ho. Pag sign na ho. Hago sign na Paraguay. Hago sign na Paraguay. Oh, okay. Pues uno finene na bay jabe sa ngano dangtong na si Diyos maasi sa aumenta joko income gini magi sa bula gini magi gid sa Guam wa posta na hago pongkan na. Sa taza mo opposition na jo law estimagi bula ti tumungo. Okay. Sinya ti mapasyo law bay na fan Japal bay na fan buska di gimaw. Law uno na question jawabe Faisal ja dispensa ko mo utulay ka di asunto. Esti magi i jun mami delegate na i manhagas siya man golf no angok ko na sinya hiri man samoro man independenti. Law esti papo i matatatong si Marcos Nicholas golf duda na sinya itsamoro man independenti. Hafa hinasomo, hafa sinintemo put itsamoro at suka mandanda sina may dyan Guam, but Guama dyan sina maya man independenti. Hafa hinasomo put na. La muli ka na question na Mr. Santos. O malat tapolo kita gini na tibaba no na konversasyon no matutuhon lo gipresente ilele ko na janggen para u takfe na no na konversasyon buenti ifamagon no na iman tatuti gitu lo tinisaro na ifamagon no na mismo ifamagon no esta manggagi gen talo 30 jan 40 pico años siya buenti mas na konversasyon siya no umadvance mo na kinigwaho no soko na ponalog sa ina jo sam ko nya jo kehago lo lo tibaba tatutunan no na konversasyon daw taatan kabalis ko magard na afay beneficio dangkulo mega beneficio dangkulo para politika na sitwasyon lo Marianas jang anay tempon trust territory itauto Northern Marianas sa dispenso gay bisuzo beagana Marianas lo Northern Marianas no manono da mabota da ma decide na para ufan danya permanente na relationship jan Estados Unidos. Tiko mekalinya lo kinon estata na para hay konversasyon gini ay sa mega bom mismo lumili mega siya na asunto na sinya ma-improve para itaw to Marianas sa tiduda jo na mas mega banti jangin man-independente lo primer tebe da fandagi ifengkas ko sinya itaw to masakrifisya siya para umautur di fengkas para nilalanya jo mabira siya tatigi importante sa godo kesta tututun di backyard gardening no tibesangan na sinya besangan na tisinya lo be polo kita gini ja mas mali na ni pekuwenti na 20 famagono na siya na generation
o mas o advances tina conversation da ungan tahu na matutun ma tina conversation ja ita mismo da tafanak comprende mono ko ungan padahi ito tomaranas lektas ta mamatina desisyon lo tileling yun está o fakuha conversation sa todo tempo wa kampo para there's room for improvements, no? Mas dangkulo Guam mas bege Guam populasyon Guam presente lo Miguel ki manyas toto Guam manyasaga hijung Guam mangagi Mega Virginia, California, all over, right? And so Guam has a major advantage for that. Lo it's a good topic for people to have serious conversations about, Mr. Santos. I understand, if I'm not mistaken, you are an attorney. Ungan. Okay. And si just masisa manganaho gya posta lo no, well, I'm very grateful and I'm very truly humble. No, na pausa uma post do na election já nós mas oportunidade para bifatutsu mas talo para bespia hafashana benefício para pau itauto para pau na tempo ni sendang kuloy pinadisin itauto ginig the Northern Marianas tampouco pareho ang Guam and locate throughout the nation. So it gives me more time, and I'm grateful. And finally, nice to meet you, Mr. Santos. No, Jawa da be sanga na esti antes di be hana sa nisita be falagwi gatu gi pabe bota lokwi na or pabe fanajuda i man bobota siya. Lo apa tu dos na punto da be sanga antes di be hana. Uno wenti ju na tajak kumontra house mampusaw medgut. Lo sigun itu be sangan esti ano ka na golf bumatsatsuaw golf aktibo golf bravo at suka taza kumo kontra haw sisigya haw leen haw gyalom taw mumumudi todo ulilia jo sa apa na golf ano Paraguay sa tipareu itun mami fatay jon mami no delegate ja pwede no matulay ka gi esti mamala na election lo ena ba sangan na ombes guaw gini magi gi ja guaw mulilia todo bidada mo ja uagradesi hafa bidada mo para todo itaw para itsamuruta pues enawa ja esta otro Bryce senyor just must Mr. Santos no ola anjo gitu to Guam in the city alji paran na fatatsun joko colleagues si Mike at tungo ulo ki si Senator Castro jan loki matungama jan si Dr. Underwood lo hamjo to Guam in the city tiu me entalujo ge este election mijo the best of luck, sir, and I will work with anyone Guam decides who to send to Congress. All right. Mala zata idotan no pano Mr. Frank position na close to John. Go ahead no Ko, buenas. Unmute Ko is no mic. All right. Good morning, no Glenn. Good morning, John, and good morning, Congressman. Tiligay question pa be post gato gi doktor no present hardworking no US Congressman Delegate Kilili. Una question is ta faran you serving 6 terms no? Yes, yeah. Retirees like no mas no I'm one of the retirees that recently I decided to take my Social Security pension. That's when I learned now 40% for my reduce is fully paid Social Security po di man lisisibizo my retirement benefit. Hafa kinipinde mo po din no dan hafa ponchogi para retirees gini 40% is a lot of money. Yeah. 10% okay. Right. Yeah, okay. So just must say, Frank, I hope
you're well no sa utunga na widow no antila season adingwit si Anisha. Law ST is Social Security, and this is nationwide. This is a program na Social Security. There is they have a method of estimating a level of income for an individual or a survivor or a beneficiary. And so if you have other income, yes, your Social Security benefits will reduce even at the full retirement age of for me, my full retirement age is 65 years and 2 months. Even if I wait till I'm 68 years, for example, I will see my benefit drop. And this is done from my general understanding. Matutsogisti para extendigui in the Lalay program for as long as possible. They continue to make adjustments as the program goes through. They go through an actuarial study and those kind of things. And that they are, for example, you know, they sometimes there are discussions to move the retirement benefit year from 62 to 63. That's a 1 year por ejemplo na change that actuarial is they make this estimate that it can advance the age of the social security for several more years. um Betega kita gini, I know because we get briefed on the social security. The total receipts that Social Security has since it was first started, and total expenditures it has paid out, total benefits it has paid out. There is a large surplus in Social Security law because people continue to join the program as people join the workforce, for example. There continues to grow the number of people who are in the system and are expected to at one time in the future retire and be eligible for social security benefits. So the actuarial studies, I understand, takes those issues into consideration and tries to see how where they can make adjustments to be able to afford to pay the beneficiaries of all the people that are in the program, either through then a delay retirement age or the reductions and benefits. We have also what they call, I think, the WIN or WIP. Now that applies to many in the Marianas. It's an Manapare Social Security for Commonwealth government officials. But yes, and that's a nationwide. To promise you that I would do something about it uh, is probably a lie. I don't want to lie to you, but I am very involved. Whenever we have briefings, whenever we have members getting together to talk about social security issue, it's an important issue for me. And so I do get involved in those conversations, sometimes just to listen in, and sometimes to also throw in my 2 cents worth of opinion. But that is a that is a regulation, that is a rule, a policy that applies nationwide for all participants in the program. Again, it is intended to provide, ensure that those who are in the system now will eventually at their retirement age will also get some benefits. And it's getting tighter. I am sorry you lose 40%. I know that I will lose more than that in benefits, but it is what it is, Frank. But you have the assurance now the 60% you're getting from Social Security, the full your whatever you're getting, that you're gonna get it for your lifetime. Okay, That's the great. best answer I can give you.
Can I just extend that no question? Given sti pogu sto atanen big question mark pogu sti reliability ni as a source of revenue para retirement IPI. Jangin song kaso talo no we reach that point na bankrupt optan no cinema retirement. Kosinya hafa ijomu power ni por restore tapti through US Congress is 40% ni man reduce because that was factored in contingent upon the knowledge of the Social Security system that we are receiving another source of pension. Yes, sir. Titatato nga na para no IPI or even other sources no ni senior government nalong retirement para siguro naman mapasi retirees no 100%. Lo if it comes na the low Commonwealth no settlement fund as it's called now just collapses or the 25% is not there. You know, like I was just talking earlier, the $1 billion that will come to the Commonwealth government. The governor can use part of the money to ensure that retirees get their 25% for the next, say, 10 years. The governor can do that, and I hope he does that. But if it doesn't come to that, yes, I can talk to Social Security. We can talk to Social Security here, Ms. Kamatsushi Bridget, and I'm sure there is a way to adjust your Social Security benefit so that it comes up to the level, the max that their system allows. I think it's 3,000 until Frank, 3,600 some dollars. And that's a good topic, Frank. And hopefully one of these days we can sit down and talk about it somewhere on one-to-one basis, because I know that you also talk to other retirees, and with information like we share with one another, you can also help our other retirees who have an interest in this. Yeah, I'm pretty sure I can bring along at least another 2 retirees, so one different perspective. Yes, sir. Yeah, we can do that, Frank. Again, thank you. It's a very good question. Okay, thank you. No, managa sa nono waktu di John de Rosario, position at Baba Pre Public. Go ahead, John. Wow. Hi, John. Hi, Premno. I miss your columns, like. Thank you, no. Para besar budaya lakina jan sinus masih cuma na dongkru no ni mun na no kita budaya Washington DC ne. Besar ana talo kita gini na anytime da fa unis kita kita gua na sistem itu ne di birthday besar budaya di birthday anytime bisa fa kemungkinan sihnya lo no Mago fagi na taza ma contra na ni pero na contra sa este tauto ni mamolika bidana ti ma tatsan ba na lebih pa na ni judangin maulika bidana na satta yun ti malalagi ni para congressional legislature sa neganya man maulik neganya man maulik niya kigo por ejemplo sino malago ni para senate hanggang sinya Mentre che di 66 televisione, cercava la soluzione. E ben tutto non è fatto, né? Lo trovava ma cadere in tutto di che gagno san lago, né? Ne sta quello gatta. No, io non volevo da una neon dan crona giusto masse. Just masse loke no talo John ni zomo kind words. Again, I miss your column. Wana ben ni an mongyo finu samoro gwane tinaka di mas tempo para betaite. So si dos masse ni ili tinigege musya. No didika tau ta no Glenn Sinan rop noidefan un rop ta sa uno na tauto ni sesso managa nalum lokian tilatsi gi programamo. Ariana sa gupa. Adingwit gini justia ilunis si tauto ni mahafut si difunto si Fred ngeskebe. Sa sa fesinsya imane kungo gi programan Mariana sa gupa na por favor uma continua humaso si Fred sa gof
gogov magov ni programa marana sa gupaguptanyam no ubek nguguptanyam mustraljizo Hadisyaman managan alun dan uzo dan kintagizo no tagizo gilago gani telefonam gani an maktu magi asangan jo so hasu fan di fun preferred kitina zota sus masi Ya Saina ubindisi magari si Lucas si Fred na discutso si Sus Mas delegate just Dr. Wagino caller public go ahead caller. Good morning Loki Prago. I'm concerned about our people. I don't know what it's already go up. So, my mom said, so it can go about problems. We share about the bed, but so so I hope the Romans as a government. So I hope Congressman Mr. Ya, kemana mau progres gitu Roy terus ya pada aku kita dulu kita Pues Sus Mas na ko politik fan no i-stand mo kayo kasi masasangan na Roman apa 5%. So Okay, on the food stamp issue, let me say this again. Like I just said earlier, ulista siya. I gobyerno kataljizo da sanganizo na anisita some $11 million to continue the benefit level ne. Aneo malum jo marana unge mas takpapa galon nasyon mo receive benefit level. Uhaksa no, unama haksa no, ja uhaksa ja luta dan isla, man beneficiaries in Rota and the Northern Islands, he must start kilo nation. I brought that up sa gagawin efektos luta. Ibat ko kada mes tikada si mono pa isla. Segundo mas start kilo nation, and I'm talking about the entire United States tinian. Pues itisero galatsa Guam mas start kilo throughout the nation. Lopago itisero mas start kilo throughout the nation is Guam and Saipan. Lo anelingnya governor nisita 11 million pues esta na mapasa esta sign presidente into law the pandemic EBT that provides between 12 and 16 million up to exactly amount in there under the block grant that we get. $12.148 million is covered in the continuing resolution, and then another $14 million that I got in the Heroes Act. So that altogether is about $50 million, almost $50 million, if not $50 million and over. So when you need 11 million and here you are getting 50, I mean, I dispensatus illogic no doesn't get to me why benefits would be cut. Manonggizo na ejilos prohimus ni manifila ungalagi mes pero ma-receive niya coupons tibani dahil jo pasya na manifila ungan guaha gui lubentil sponsors gano na je ma-probebetse programa lo memiganya gi tauto manasis matutso gijo sa guha manisisita aju duning kanu
para siya para tampoco lo mas 20 para famagunya. Ja ito na tibay ngayon tibay para fumatsui ini fustam. Ja asa naginin sentak pa Uhakolugi sentak kilo in the entire United States. So why now are you gonna cut the benefits? If it's because of politics, I am running without an opposition, so it doesn't hurt me. I don't get it. But I will continue to work with as much as possible and get this money out here and so the governor can restore the program to the benefit levels that were here on September 30 of 2020. Okay. Although di otro na asunto dispensa no lami mampus takfina no na inasuda defino Mr. De Rosario Goloki mismo ang ginmakti ora nesti na sotso nestati na sinya rasa de faisinan do go mismo besat be linganian do na no tanman speotro sa esta tuna sinya checho baha otro sinya da megay total sinya wenti sumogis na sotso hopefully jangin next na jota delegate I'll be very happy and proud if our next delegate will do a much better job than I am doing right now. I'd be happy with that. All right. Salute para hagun no delegate. Gwagwe ni unun call talo gini public. Telo na sabika sa tipita tulit tali panel. Okay, go ahead. Good morning. My Washington representative. It is so more factors I work weather na molika. So ipunto na Washington. Kung mamakta sa lafi gini, hindi naman nais lafi ang percent na sa tax na money. Kaya mamaganda isa lafi. Tawaji puna mamangay baji bibigya basa pusta. Icakat. Ano? Sino miganya tabanak ipuan. Ito dibigay. The priority was matuto. The progressiveness is ang ilang kapuso. Sa COVID-19. Dede, itadais dito sa leadership, imo manipin, Jesu, dede no recto, ibanda sa lapi, sa lapi sila na state. Sa lapi ang pasahan, di pero, naipubliko, huwag na tebo. Huwag na tebo. Sige, ito tayo, Washington representative, tapos tabi chito na. Di pero tuloy na sa lapi, loko mamako, siya mo mania. I don't trust these people who manage one establish America, that's taxpayer money. Everyone in Naday, ay publiko ini siya, una mas we don't use that. Hindi na desisyon sa ating federal government ay napapareho ko. Sige, ito na delegate. Kasi katilangan ko sinaga. Para ko. Kailangan, kasi those companies in White House, ang Congress America, Thank you, Lucky Caller. All right. Okay, no delegate, no reaction is on a call because it's not for last question. Yeah, very true. Very true that estina salapi tari sisibina debidi wa inadahi sa wahana biay luki gilogo ni man malalap imariana jani totally territories as one. There is a question of trust sometimes. To be very honest, no washa sinusisidi pag na tempo God bless them and I hope they in Puerto Rico, for example. The Puerto Rico's territory, they say it us here too. When the someone na gilogo is staff and members don't read the paper. Staff gather the news and they pass it on to their member. And I'll tell you, one of the things I've have had discussions with is over
John, those various columns. But like for example, when the authorities, for example, went and visited and the governor's office, the governor's home, that thing was brought up. That thing has come up, and so what obligation is the level of trust. I need to get those members to trust me, to believe me, when I have the conversation with them, and I tell them the truth, even if the truth I think will hurt us, but they know that I am being truthful with them. And I go to members for help. And I am no scruples ne para bedimo sa bialok unisisitas to the point where last 2 Sundays ago when I spoke to Speaker Pelosi, it was a Sunday night in San Francisco. And I spoke to her. She said, let me talk to Nita, the chair of the appropriations. She got back to me. I mean, I'm sorry, it was Sunday morning here. She got back to me in just a little over half an hour and with an answer. I said, I need 15 million. She got back and she said, I got you, I can get you 14. Actually, we only needed 13.8. That's what the governor's second letter said. That's what FNS told me. So we got 14 million. I'll take that. But that's the kind of relationship you have where when you tell somebody, let alone the speaker, you need this and you give her a number, she believes that that's what you need. All right. Okay, Trust is very important, yes. Ang palabra na sa sagan dito ta delegate ang nagwaha amistad yung uno ng otro. Okay, for the time está, we're running down to the last wire. Talay po, position si John, there's an close the segment. Delegate, go ahead, Ako. Okay, thank you, Glenn. No, talaga mas mabisakan na extendi si Jesus Mosi para idotan Congressman ni na sinapuntunidad ni Tafan ni Papagunogan si John Lucky John. I'm glad to see you line online. In ano, saya on the radio on the rada ni mana kung di mana ali di especially during the COVID-19 ni man mabebenda si todo. Thank you. Agradecele tutatonya chiluta si Kilili na ino makarano na kotu aswa konti 535 members. We parang first wave na. Nuestro mata tituko estaban manai territorios here delegates no the authority to vote on the floor of the House of Representatives. Palantra dia jaman matrasa kalan bisita. Oh, mungkin sinimbarguno masasagian na sa niya na. Agradecele ko ng ginafan sito ginagawa anytime. Thank you. Yeah, and also, yeah. Go ahead, delegate. Yeah, Glenn, loke para maniik ko dyan todo. Kung todo itaw-tawta no maranas no basang anan da sendang kulo na si Jesus Mosi tatong dyan didok na agradecimento na onayam po sais biyahe esta para siti biyahe in naizun estina confianza ipabi representanzo yes, the House of Representatives i primer biyahe na tumogizo do preside over a session. I was manogi igaputilu ude un maisazo pabicheck ko mamangbifizo. Sa ejuna ora tumogizo ti si Kilili tumoktogi in Northern Marianas people, the people of the Marianas tumoktogi. Este Paugil Gogote subcommittee chair on K-12 education and on elementary, early childhood, elementary and secondary education. Tisizaw jo, season Marianas jo. Jahita mo maninya hita sumetcher hita lumilid mo na i-programa siya for K-12 education nationwide.
nationwide. And again, in the committee, Natural Resources Committee, Vice Chair is Imaranas. Imaranas Vice Chair on issues relating, pertaining to the insular areas. So those are all achievements that are only possible because Hamzun ni Tauto Maranas, lingnizo na sinyaw representanzo. The Estinaonro Sendokulun, the highest privilege I could ever get in my lifetime. And I promise you na I continue to work hard and I continue to make sure I don't embarrass you. Because very easy right now to do something wrong. And but lo mas dahulu si Jus Mosi pegago anju continua gumawa anju ni tinazuzut mijo para guahu jan eji ichetsu ni chechegni sa ola monjon dia tajas ta ni sisirota ja rafa tafan matutsu makat logi presenti bigay ha tarabia ni sisirota ja hamju ni mos munsita judu hamju mos ja monat yalung gi para guahu ini sisirat mijo lo si Jus Mosi Toto Maranas. Just want to say, Glenn, nesting opportunidad. Frank, it's really nice to see you again. Frank and I are the same age. Frank's a widow, but his wife was my god sister. Oh no, actually no, it's Albert. No, and si John, of course. I've known John for a long time. I read his columns, and John, I miss your columns, and I'll let you know that I've had conversations with members about what you write. And so, thank you guys for everything. Si Jus Mosi, Matuluki Oresta no delegate. Thank you, Loki, and join the people of the Commonwealth, Pago. Dr. Pablo, Insan, Jus Mosi, delegate, your style para ako sa rin. Kudu si Mosi. Alright. Okay, pudi oresta mati tempo na para ta hutsu mi programata. Wala tatapan sige mo nagbini sa yung dom kululu na si Jus Mosi, si Delegate Kilili. Si Jus Mosi, Delegate Kilili, dyan para todo si Maniku. Dispensa sa magtuy oras na para tahutsum ipugumata. Sa outro sábado talo, mga man malepa. Insen agradeci todos i tempo na nai programan Mariana Sagupa. Inanayam do talo saludo para todos samjo. Ginin i programan Mariana Sagupa y autoridad. Historia si Mariano Iglesias, si Jus Mosi, Marian, dan todos si familia. Peter Santos, bueno, gigat po na Island Guam, si Jus Mosi. Bueno, Tim, bueno papa, luta, saludo para Hago, dan todos si Manico, bueno. Ti humalumit si luta si Senator Singh, ito nga pa na, tegi ha, izonya link, sinyagwan no technical difficulty, ginintingiya, no, sininbat ko, ulo das tao to sabalo. Si Antonio Americano, walo kitinanay niya, dan si Sidoro, sa kinya pa na sabalo. Si Luta, si John De Rosario Jr., si Jus Mosi, John, saludo para Hongo Lokwe, por todos Lokwe, si Chotso mo. Buahu si Glenn H. Manglonia, inagwait sa inapamulik ng pas para todo do samjo. Atis di bay adu samjo, adio samjo, para todos ajo siya Lokwe igwain tinis niya, mga mamalefa na eleksyon matis otro semana, esta talang no siya i-advertisement para siya Caballero, Precinct 1, si Vincent Audan, si Selena Babauta, waho si Glenn Magnolia, Precinct 1, para ato siya Lokwe. Wa interes niya, man sa unang wini mo naman balipa na siya ha, Lokwe. Agang zug, 2874536, o sino email zug, gmanglonia@gmail.com. Na siya Lokwe, tanapan sa unang hamzo.
winigi programan Mariana Sagupa, talangnus mo na klasin plano, na para tanagwaha mas linana, salan linana, ideo esti eleksyon para muna, eleksyon, ideo na para tana laksi, zawwa kinalamting ekonomiya, sa man mamadedisi tempun hailas, imanaw tauta mapapana para muna. Talo si Zeus Masi, bahu si Glenich Panglonia, inagway sa inapamolik ang pas para tulodo sanzo. Adios, esta otro sábado si Zeus Masi.